Carpinteiros. Queremos dar o mesmo número de empregos a cada carpinteiro. Classrooms in Mozambique reflect one of the most dire situations this society faces. This unconventional school under the trees, so full of life, also holds some ominous secrets. 17% of all Mozambican teachers today are HIV positive. They are spreading AIDS to their students, and this is tearing at the fabric of a vibrant future. In Lamego's School of the Teachers of the Future, in the central region of the country, a new generation is being trained. They began their careers confronting an enormous challenge. Mas em cada ano, o Ministério da Educação existe uma verba para atender questões de falecimento da família do professor, incluindo o próprio professor. A verba acaba antes de 6 meses. A verba de um ano acaba antes de 6 meses. You know, every year we lose about 2 students to AIDS, which it's never confirmed. We never get the information. Usually the student himself doesn't know that he has AIDS, but you can tell from the signs that that's what it is. And even more, you give them their diploma at the end of the year knowing that they might live only 1 or 2 more years. And even some of our teachers, we know that they are sick. SIDA sente-se mais na educação, porque nós temos facilidade. Eu estou aqui na comunidade, sou professor, primeiro porque estou na comunidade onde a comunidade tem baixo rendimento. E eu sou o melhor que ganho. Eu tenho melhor vida em relação àquela comunidade. Então todas as pessoas acham que a mim sou ideal para ser um marido, para ser um namorado, para ser um amante. Sou ideal. Mas naquilo aí já é fácil eu contrair HIV. E nesse sentido é por isso que muitos professores estão entrando nessa situação. Girls are at great risk in 8th and 9th grades because the teachers will try to seduce them. And they feel that they must sleep with their teacher to stay in school or to pass. And that's also a risk. The government is starting now to crack down on it. It's absolutely prohibited in our school. We've taken 2 or 3 teachers out because of it. But it is a big problem at all levels, even with young girls. And there are teachers that each year they have a new girlfriend. And they have no way out. And many of the mothers are actually happy and encourage it because they think if their daughter gets pregnant, then they will marry this teacher who at least has a good salary. So it's a constant battle because not always the parents are even on your side about it to prevent it and to stop it. Quando estamos a conversar frontalmente, eles às vezes entendem que na verdade devemos usar preservativo. Só que não sabemos no futuro. O que nos espanta é que podemos ver que o professor fulano engravidou uma aluna X. Então, ali logo aparece uma impressão de que se é que engravidou, não usou preservativo. Se tivesse usado preservativo, não ia engravidar. Agora, se é que engravidou, não usou preservativo, maior risco tem para poder contrair o HIV. The destruction of AIDS is affecting everyone. The losses and sorrow brought by the HIV virus in Mozambique have served as a wake-up call to many women and children throughout the country.
Supported by NGOs and governmental programs, they have fought back. These women are widows or caretakers of orphan children. Many of them lost their husbands to AIDS. AIDS has left 470,000 children and teenagers orphaned across the country. In the face of this crisis, here, under the trees of Lamego, some of these women are attending school for the first time. Estou a conhecer a mapa de Moçambique, estou a conhecer o que é a natureza, o que é o corpo humano, não sei o que é, muita coisa que estou ainda aprendendo. Education is not a perfect prophylactic. It doesn't provide perfect protection. But in general, you can say if you give women access to education, that's one of the most powerful things for HIV prevention. Essa peça estava a falar sobre o HIV-Sida, que é chamado doença do século. De facto, nós fizemos aquilo para informar a comunidade que essa doença mata, não tem cura. Leonardo is one of many Mozambicans who lived and fought the civil war that divided the country for 16 years. Now, he is fighting another war. As pessoas que têm na mente, têm medo. As pessoas não conseguem aproximar no hospital para ir pedir. No hospital, aqui no centro local tem, mas as pessoas têm medo, não vão lá. Tem receio, jovens, dizem, pá, eu vou pedir preservativo para fazer o quê? Então começam a ter receio, então eles não vão pedir. Mas nas barracas tem à venda também. No hospital dão gratuito. I've had students that say to me, I know what I need to do, but I'm not doing it. Because I know my life is short, I know what my life expectancy is, I should have fun. So many reasons. And there's still such a huge stigma, too, which is why most people don't even know that they have AIDS, and then they are then passing it on to others. Most of the people with AIDS, you know, they're the younger work population. And then you think you get overwhelmed, you know, how do you get past that? How do you work against something this big? Que ele nunca chama, quer dizer, despertar, o que se diz em inglês wake up. Por que nós demos o nome de que ele nunca? Porque quando a associação nasce, falar do problema da HIV era um problema muito sério. Ninguém falava do problema, a pessoa tinha um problema, ficava dentro da casa, fechava-se e acabava a morrer. Ou a pessoa ficava doente, os familiares escondiam a pessoa, outras até levavam para casa, não sabiam para ir morrer aí à frente, porque não se podia falar do problema, porque era tabu. Elaine Costa had to learn to fight against something that seemed impossible. Against these odds, the Kinley Muka Association has pioneered ways to reintegrate those living with the disease back into society. The idea is to take the sick people out of the house and to give them a chance to feel useful again, to engage in work that produces income. 80% of its members are HIV positive. Porque eu que estou a falar, eu sou uma pessoa vindo com HIV-Sida, como eu disse, e sou conselheira. O fato de eu apanhar uma pessoa desesperada, uma pessoa que já, quer dizer, perdeu mesmo a vontade de viver, eu conversar com a pessoa, e a pessoa me entender, eu convidar a pessoa aceitar vir trabalhar conosco na Quindimuca e eu ver a pessoa viver de novo, ver uma pessoa com vida, porque existem pessoas que quando descobrem que são ser positivos, quer dizer, os projetos são realmente esquecidos. Então nós trabalhamos com a pessoa, eu posso dizer que é recuperar a pessoa, recuperamos a pessoa e a pessoa volta a remexer os seus projetos, fazer novos projetos, é muito importante para nós. E se isso acontece, a gente fica muito feliz por isso. Por que é tão difícil convencer o homem moçambicano a usar o preservativo? Será que esse é o homem moçambicano?
o homem tem pouca responsabilidade em relação à mulher. Desculpe chamar isso, mas é verdade.